It's they call you Master President. So abantu bakwita Mr President. Ese wowe ku giti cyawe yumva nk'umuperezida cyangwa uri umwana ufite inzozi ngari gusa? Mu by'ukuri ndi byombi. Niyumva nk'umuperezida kandi nanone ndi umwana usanzwe ufite inzozi zo guhuza Leta Zunze Ubumwe za Afurika. Kubera yuko kugeza ubu ngubu tutagira umuperezida wa Leta Zunze Ubumwe za Afurika, nifuza kuzaba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Afurika. Kapiteni Ibrahim Traoré nubwo ntarahura nawe ariko ndifuza kuzahura nawe. Captain Ibrahim Traoré, and I really like that for me. And Paul KAGAME. Yeah. Na Perezida Kagame w'u Rwanda aratuje ariko n'umuhanga cyane. Why do you say that he's very wise? Munyamakuru yahise mubaza ati ko icyo uvuze ngo n'umuhanga cyane. So Mr. President, thank you so much for coming on our show. My very first question that I have for you now is President, murakoze cyane kuza mu kiganiro cyacu. Ikibazo cyanjye cya mbere kiragira kiti abantu bakwita Mr. President. Ese wowe ku giti cyawe yumva nk'umuperezida cyangwa uri umwana ufite inzozi ngari gusa? Mu by'ukuri ndi byombi. Niyumva nk'umuperezida kandi nanone ndi umwana usanzwe ufite inzozi zo guhuza Leta Zunze Ubumwe za Afurika. Kubera yuko kugeza ubu ngubu tutagira umuperezida wa Leta Zunze Ubumwe za Afurika, nifuza kuzaba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Afurika. Ndibuka ndetse nkiri no ku ishuri mu biruhuko nibwo nabibwiye umuvandimwe wanjye. Hanyuma tugarutse ku ishuri barambajije bati ese mu gihe kizaza ushaka kuzaba iki? Narababwiye nti ndashaka kuzaba perezida. Ndashaka kuba perezida. Hanyuma batangira kunshishikariza bambwira bati yego nibyo wabishobora mu gihe waba ubigerageje. Nibwo natangiye rero kugira iyo myumvire yo kuzaba perezida. Umunyamakuru ati wari ufite imyaka ingahe igihe wagize iki gitekerezo bwa mbere cyo kuzaba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Afurika? Unatubwiye n'igihe watangiye gusoma ibitabo no gusobanukirwa ibyo bitekerezo cyangwa se iryo hame? Akot aramubwira ati yego ni muri icyo gihe n'ubundi natangiye gusoma ibitabo. Baduhaga ibitabo by'ishuri ryacu ariko nyine nahitagamo gusoma ibitabo byo mu mwaka wa 7 w'amashuri abanza. Nk'ibitekerezo bya Julius Nyerere ndetse n'ibya Kenneth Kaunda. Ibitekerezo byabo byose byifuzaga ikintu kimwe, ubumwe bwa Afurika. Bityo rero kubera ko nta muntu wifuza kuba perezida wa Afurika, byatumye njye nifuza kuzaba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Afurika. Umunyamakuru yamubajije ati ese wigeze ugerageza kumenya impamvu batsinzwe, impamvu ibyo bifuzaga bitagezweho? Akot Emmanuel aramubaza ati urambajije uti kuki batsinzwe? Simbizi neza zimwe mu mpamvu zatumye batsindwa. Ariko icyo nzi nuko byavuzwe ko abanyagana bagomba gusaba imbabazi Kwame Nkrumah. Yego bagomba kumusaba imbabazi. Umunyamakuru ati kubera iki? Akot aramusubiza ati sinabyibuka neza ariko yarishwe. Niko urupfu rwe rwagenze. Yego niko rwagenze. Yeza ko bakiriho kugeza uyu munsi Afurika yo yaronze ubumwe, ariko yarishwe kubera kugira izo nzozi zo kugerageza guhuza Afurika. Julius Kambarage Nyerere yagerageje kunga Tanganyika na Zanzibar. Ni nayo mpamvu uyu munsi dufite Tanzania. Yatangiriye ku bihugu bibiri gusa, ariko hanyuma ategereza ko Uganda ibona ubwigenge bwayo, anategereza ko Kenya ibona ubwigenge bwayo kubera ko yizeraga ko Tanzania, Kenya na Uganda nibibonera ubwigenge icyarimwe byashoboraga kuba byaba igihugu kimwe. Yashatse uburyo bwo gutangiza ubumwe, guhuza ibihugu, ariko yatangiriye ku muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ni nayo mpamvu yibukwa nk'umwe mu nkomarume. Kandi ku itariki 26 ku kwezi nzajya kumva ye muri Tanzania kwibuka umurage we. Umunyamakuru ati muri Tanzania? Akot aramusubiza ati yego muri Tanzania. Umunyamakuru amaze ati tukuzi nk'umuperezida wa Leta Zunze Ubumwe za Afurika kandi tuzi inzozi ufite. Ariko surinde ukomoka he, wakuriye he, ukomoka inaha bimeze bite? Ujye utekereza aho wagana mu gihe ukeneye kwisuzumisha cyangwa gusuzumisha uwawe amarozi y'ubwoko bwose, bwabo ubutegano, ubutamikano, ubutongerano n'imyuka mibi. Ndabizi henshi wagiye byaranze, ariko igihe niki nguhagarika ibyo kwiri gusiragizwa n'ababamamyi bakwizeza ibitangaza bagamije kugucucura utwawe, nkaho utazi muganga gakondo Misamvu uhora kanahoza abugarijwe n'indwara z'akarande. Kwa muganga gakondo Misamvu dutanga umuti wo gufata ibisambo n'abarozi, kugaruza ibyibwe, kwigarurira uwakwanze, uburwayi bwo mu mutwe bufitanye isano no kurogwa n'uruhereko mu myaka. Ubuziranenge bw'imiti yacu bwatumye tugaba amashami mu karere kose ka Afurika y'ibiyaga bigari, duhereye mu bihugu birimo Rwanda, Uburundi, Kenya, Uganda, Tanzania na Kongo zombi.
kubifuza kuvugana na muganga gakondo Misamvu ni muhamagare munandika ubutumwa bugufi kuri 079363555541 cyangwa mutwandikire mukoresheje urubuga rwa WhatsApp kuri nimero akamenyetso ko guteranya 2567774959 by'akarusho ku bari mu mahanga ya kure dukorana na DHL ikigo cy'Abadage kabuhariwe mu kugeza ibicuruzwa kuri ba nyirabyo ku buryo imiti yacu nayo ikugeraho mu minsi 3 gusa. Akote aramusubiza ati mu by'ukuri birashoboka ko ntivuze neza. Introduce myself. Nitwa Akote Emmanuel uzwi nka bwana Perezida 009. 009, okay. Yes. The reason why I'm called 009. Impamvu nitwa 009 nuko nari umwana wa 9 mu mushinga wa Rise the Voice Africa. Ni gahunda yo gutoza no kurera abana ibafasha kuvumbura impano zabo. Bamwe nkanjye barimo gutozwa kuba abayobozi kuko nshaka kuba umuyobozi. Like me, they are mentoring me as a leader because I want to be a leader. Yeah. Yes. And I'm also learning what Dino kwiga ibyo twita Pan-Africanism. Yes. Mbere y'iyi gahunda sinibuka neza umwaka ariko nari mfite imyaka 3 igihe umwarimu yampamagaraga kuri telefone ndi kumwe na Masenge. Masenge ntiyashoboraga kwishyura amashuri bityo mwarimu anzana hano atangira kunyigisha. So teacher brought me here because he knew that my aunt could not afford education and he started. Ubu turabana 26 twese turabavandimwe kandi turirwa n'umwarimu wacu. We are actually with your aunt that was now also in Kampala. Yeah. Like I was born Navukiye i Yaruwa mu majyaruguru ya Uganda. Nyuma data abona akazi muri Sudani bityo umuryango wacu wimukirayo. Igihe nari mfite hafi umwaka umwe data yohereje mama garuka muri Uganda. Igihe nari mfite imyaka 2 cyangwa 3 mama yagiye mu biruhuko ahandi nanjye nsigara kwa Masenge. Nibwo mwarimu yahansanze anzana hano. Natangiriye muri ririya shuri ryo hejuru ry'incuke. Umunyamakuru yamubaje ati ababyeyi bawe bombi bariho? Akote aramubwira ati yego bariho kandi bajya baza kunsura. Umunyamakuru ati ngiye kubaza ikibazo cy'amatsiko. Wumva bikuremereye gute ku myaka 11 kwitwa perezida? Ese wumva ari umutwaro? Akote aramubwira ati mu by'ukuri si umutwaro muri Rise the Voice Africa barimo kuntoza kuba umuyobozi w'ejo hazaza. Bityo nimwe mu nshingano zanjye zo kuzaba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Afrika. Iyo umpamagaye Mr President nta kibazo naremewe kuba perezida. So if you call me Mr President there is no problem. Umunyamakuru yamusubije ati nkunze ko wigirira icyizere kandi nkunze kuzi icyo ushaka ukaba uri kubona hazaza hawe. Ukunze gutungura abanya-Uganda no hanze yayo by'umwihariko muri kano karere k'uburasirazuba bwa Afurika. Abantu benshi bagomba kuba batungurwa n'imyaka yawe. Akote aramusubiza ati yego benshi baratungurwa iyo mbabwiye ko mfite imyaka 11 baravuga bati oh imyaka 11 ni byiza guhura nawe. You are 11 years old. Oh, nice to meet you. Umunyamakuru aramubaza ati wahuye n'abayobozi benshi watubwira ni bande wahuye nabo? Aramusubiza ati ubwo najyaga muri Kenya nahuye na Honorable Oscar Sudi wo muri Eldoret. Yampuje na First Lady ni nako nabonye amahirwe yo kujya mu biro bya perezida. Ntafatiye ifunguro rya saa sita hamwe n'umugore wa perezida. Ni naho namariye inanasi zose zo mu rugo rwo kwa perezida. First Lady. That's when I finished all the pineapples in the state house. Umunyamakuru amaze ati ukunda inanasi? Akote ati ndazikunda cyane. Akomeza agira ati ubwo najyaga muri Zimbabwe nahuye na nyakubahwa perezida Emerson Mnangagwa. Yes. But at least now you learned, you know it. Yes. So by the other time when I went to Tanzania, hanyuma ikindi gihe nagiye muri Tanzania kwizihiza Julius Nyerere nahuye na mama Miria Obote umugore wa Obote. Umunyamakuru amubaza ati aracyariho? Akote ati yego aracyariho. Ati bwira nahuye n'umufasha wa Kenyatta. Akomeza agira ati undi twahuye ni mama Maria Nyerere. And the wife of Mwalimu Julius Nyerere. Umunyamakuru ati ni byiza iyo uhuye n'abayobozi abaperezida birashoboka ko muganira hari ibyo muvugana. Ese ubabaza iki? Ndababaza nti mubona mute ubumwe bwa Afurika?
umunyamakuru arikanga atese baguha ibisubizo bikunyuze. Akote ati yego barabimpa. Urugero ni nka Emerson Mnangagwa yambwiye ko nk'igihe Zimbabwe iri mu bihano yanambwiye ati ubufatanye bw'akarere nibwo buryo bwo gukemura ibyo bibazo. Nitwunga ubumwe byose bizagenda neza. Dufite isoko imbere muri Afurika. Dushobora gukemura ibibazo bya Afurika dukoresha ibisubizo bya Afurika. Umunyamakuru amubaza ati kuri wowe Leta Zunze Ubumwe za Afurika zaba zimeze gute? Akote Manuel aramusubiza ati the one who feeds you controls you. Yes. So by feeding ourselves we control ourselves. Ukugaburira no kuyobora nitwigaburira tuziyobora. Twazamura ubuhinzi tugashaka amasoko muri Afurika ku bicuruzwa byacu kandi tugahanga imirimo yacu iwacu aho kujya mu mahanga gushaka akazi. Ibyo no kwiyubakira ubushobozi kwigira. Sinshaka kuvuga ko tugomba kurwana no guhangana n'indi migabane, ahubwo no kubereka ko tudakeneye ubufasha dushobora kwigira. Umunyamakuru amubaza ati kuki igisekuru cyanyu kizashobora aho abakuru batsinzwe? Akote aramubwira ati kubera ko tuzarwanya ubukoloni bushya. Ubukoloni bushya ni igihe wagukoroneje akomeza kugutegeka mu mitekerereze no mu mibereho. Baratugaburira tukabishingikirizaho, ariko Afurika niyigira kandi gashyira hamwe ubukoloni bushya buzashira. They do that by feeding us. We get food from them, we get everything from them. Like we rely on them. But I promise you, urukundo ni ingamba ya mbere y'ubumwe bwa Afurika. Tugomba gukundana, ntitwashobora gukundana dufite imipaka idutandukanya. Umunyamakuru amubaza ati mwifuza ko igisekuru cyanyu kizibukirwa kuki? Akote aramusubiza ati kizibukirwa ku bumwe bwa Afurika. Umunsi umwe abantu baziga mu mashuri uko Afurika yunze ubumwe kandi baziga no ku bwigenge busesuye, kwibohora ubukoloni bushya mu bitekerezo no mu mubiri. Umunyamakuru amubaza ati nubuhe butumwa ufite ku rubyiruko rwa Afurika? Undi ati mwibande ku cyerekezo cyanyu kuko icyerekezo n'urufunguzo rw'ejo hazaza hanyu. Mwigire ku bayobozi bakomeye ba Panafricanisme, mukwirakwize Panafricanisme. Umunyamakuru aramubaza ati nibite ku banyafurika baba mu mahanga diaspora? Akote aramubwira ati baracyafite amahirwe yo kugaruka ku mugabane wabo w'amavuko. Tugomba gutuma Afurika yigira kandi tugahanga imirimo yacu. Sindi hano kuzana intambara, ahubwo ndi hano kwerekana ko Afurika ishobora kwigira. Ndifuza ko intego z'abayobozi bose baharaniye Panafricanisme zishyirwa mu gitabo kimwe. Nimba Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Afurika, nzakoresha ayo mahame mu guteza imbere ibikorwa remezo n'ubuhinzi muri Afurika. Umunyamakuru aramubaza ati abantu bashobora gute kubashyigikira? Akote ati turimo gukusanya inkunga yo kubaka inzu irambye no gutorezamo no kurera abana 26 ba Rise the Voice Africa. Ubu tubana ku ishuri mu biruhuko no mu gihe cy'amasomo. Turifuza inzu irambye ifite amazi yacu bwite n'amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba. The solar, yeah. Yes. Oh, solar, you want to go with solar? Yeah. Remember the sun is always there. Umunyamakuru aramubwira ati ni byiza cyane ingufu ziturutse ku mirasire y'izuba ziraramba. Yes. Aramubaza ati none se ni ibihe bibazo bikomeye mukunze kubona mu muryango mugari wa Afurika, cyane cyane ku bana bakurira muri iyo miryango? Ni ikihe kibazo mubona gikomeye uyu muryango wanyu nka Rise the Voice Africa irimo guhangana na cyo ngubu? Akote ati kuri twe turimo gukwirakwiza Panafricanisme kandi turimo gutoza abana. Turi kugerageza kuvumbura impano zabo, hangi bavumbuye ko mfite impano y'ubuyobozi. Yego buri mwana hano muri Rise the Voice Africa ni intwari. Turabatoza kugira ngo bakure bafite icyerekezo. Mu mashuri abanza umwe ashobora kugaragaza impano mu mupira w'amaguru. Yarangije amashuri abanza ashobora kubona buruse imufasha gukomeza amashuri yisumbuye bityo akiga neza akiteza imbere. Turashaka no kwaguka tukagera mu bindi bihugu kuko tudashaka kwirebaho gusa. Tugomba gukwirakwiza ubutumwa bwa Panafricanisme. Yeah, that's so true. And have you ever been to the African Union or African Union? Umunyamakuru amubaza ati ese wigeze ujya mu muryango wa Afurika yunze ubumwe African Union? Akote ati oya sinari nagerayo ariko ndifuza kuzatumirwa umunsi umwe. Mfite ibibazo bibiri by'ingenzi nababaza. Umunyamakuru ati ni bihe? Undi ati cyambere ni iki? Nababaza nti mubona mutu ubumwe bwa Afurika? The first question is the question that I never forget. Like what do you think about African unity? Icyo kibazo nakibaza abayobozi bose bari mu nama. Sitting in the summit. Icya kabiri no kubaza bamwe mu bamaze igihe kinini muri uwo muryango nti to the members that have been sitting there long ago, not the new members.
that what have you been doing for so long that some African countries are still fighting. Mumaze igihe kirekire bingana gutya mukora iki mu gihe hari ibihugu bya Afurika bigikomeje kurwana hagati yabyo? Umunyamakuru yahise amubaza ati urumva wawe witeze ibisubizo bimeze gute bagusubiza? Akota ati simbizi neza kuko sintekereza nkuko batekereza. Buri muntu Imana yamuhaye ubwonko bwe, ariko ndifuza ibisubizo bifatika, ibisubizo byerekana inzira y'ibisubizo byubaka, ntabwo ari amagambo rusange gusa. Umunyamakuru amubaza ati ese uhuye n'abayobozi barakumva, bumva ibyo uvuga cyangwa se no kwifatira amafoto gusa? Akoti ati baranyumva kandi ntibanyumva gusa baranakigikira. Buri muyobozi nahuye nawe yamfashije mu buryo bwe. Hari umwe wampaye urubuga rwo gukwirakwiza panafricanisme. Nigeze kuvugira urubyiruko rwigisha amagambo ya bamwe mu bayobozi bakomeye hari umumba na Robert Mugabe. Umunyamakuru yamubajije ati hari umuyobozi wa Afurika wagutengushye mu baperezida bayoboye Afurika ubu ngubu dufite? Akoti ati oya nta numwe wigize untenguha. Like for me, no one has disappointed me, but just some of them impressed me. Like some hari bamwe banshimishije cyane cyane mu guteza imbere ubufatanye bw'akarere n'imiryango y'ubukungu. Perezida wa Uganda yagize uruhare mu kuzahura umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC wari warasenyutse mu 1977. Hari na Kapiteni IBRAHIM TRAORÉ nubwo ntarahura nawe ariko ndifuza kuzahura nawe. Captain Ibrahim Traoré. Arimo gukwirakwiza panafricanism muri Afurika y'Iburengerazuba. Not yet, but I wish to meet him. Yeah, it will be very nice. He is also spreading the gospel of Pan-Africanism, that region of West Africa. And I really like that for me. And Paul Kagame. Na Perezida Kagame w'u Rwanda aratuje ariko n'umuhanga cyane. But very wise. Why do you say that he's very wise? Umunyamakuru yahise amubaza ati kubera icyo uvuze ngo n'umuhanga cyane? Undi ati n'umuhanga cyane afata ibyemezo afata birimo ubwenge. Other African countries from Rwanda actually. Okay. So let's say you are 21 year old. Umunyamakuru amubaza ati mu gihe uzaba ufite imyaka 21 urifuza kuzaba ugeze hehe? Akoti ati by that time I will either be done with my studies or I will either still be. Icyo gihe nzaba nararangije amashuri cyangwa nkiri kuyiga. Niba nkiri kwiga nzakora ubushakashatsi bwinshi kandi nige cyane kuko Afurika ikeneye ubwenge bwinshi. Niba nararangije nzahanura ubumwe bwa Afurika uko nshoboye. Kizaba gishoboka icyo gihe nicyo nzakora. Yes. Do you dream of being a president? Umunyamakuru ati ese urota kuzaba perezida? Akoti ati yego ndarota kuzaba perezida umunsi umwe. I dream to become a president one day. But I don't like speaking so much about politics because I'm not a politician. I'm a leader. Ariko sinshaka kuvuga cyane kuri politike kuko sindi umunyapolitike ndi umuyobozi. The difference is that a politician is a person who serves. Umunyamakuru amubaza ati hari itandukaniro hagati yabo? Undi ati hari itandukaniro, umunyapolitike akorera inyungu ze bwite. I want to become a leader. And a leader is a person who serves his people. Ariko umuyobozi akorera abaturage be. Yes. Okay. So you want to lead outside politics. You want to be a president, but you don't want to be involved in politics. You want to be a leader. Yeah, I'm a leader. Okay. I'm not a politician. Okay. Interesting. That's a good one. Umunyamakuru ati ese wifuza ko igisekuru cyanyu kizibukirwa kuki? Akoti ati ubumwe bwa Afurika. Umunsi umwe abantu baziga mu mashuri uko Afurika yunze ubumwe kandi baziga no kubwigenge bwayo busesuye kwibohora ubukoloni bushya mu mitekerereze no mu mibereho. Okay. Interesting. And what like you as a what will you say is actually one thing? Umunyamakuru amubaza ati ese bakuru bakwigira iki ku bana? Akoti ati hari umugani uvuga ko uko umuntu akura aba ari nako afite ubwenge, ariko n'abantu bakuru bashobora kwigira ku bana. Ushobora kuba hari icyo uzi ntazi, nanjye hari icyo nzi utazi, tugomba gusangira ubumenyi. Umunyamakuru ati nubuhe butumwa ufitiye urubyiruko rwa Afurika? Akoti ati umuyobozi PLO Lumumba yigize kumbwira ati shyira umutima ku cyerekezo cyawe kuko icyerekezo cyawe n'urufunguzo rw'ejo hazaza. Because your vision is the key to your future. And I also nanjye niyo nama naho urubyiruko bagira icyerekezo. Niba nta cyerekezo ufite ntuza aho ujya. You should have a vision. If you don't have a vision, you don't have where you are going. Yeah. That's so true.
kandi bigire ku bayobozi bakomeye nka Kwame Nkrumah, Lumumba n'abandi ba panafricanisme. Like we should be aspired, inspired by the great Kwame Nkrumahs and the PLO Lumumbas of current, plus Patrice Lumumba and the Sankaras. Umunyamakuru ati bite ku banyafurika baba mu mahanga diaspora. Akot ati baracyafite amahirwe yo kugaruka ku mugabane wabo. Tugomba gutuma Afurika yigira kandi tugahanga imirimo yacu. Ntitugomba kujya gushaka akazi hanze, ahubwo tugomba gukorera iwacu. Sindi hano guteza intambara, ahubwo ndi hano kwerekana ko Afurika ishobora kwigira. Ndifuza ko intego z'abayobozi bose ba panafricanisme zishyirwa hamwe mu gitabo kimwe. Igihe nzaba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Afurika, nzakoresha izo ntego n'ayo mahame mu guteza imbere ibikorwa remezo n'ubuhinzi. Umunyamakuru ati n'ubuhe bufasha mukeneye? Akot ati njye n'umwarimu wanjye turimo gukusanya inkunga yo kubaka inzu irambye izakira abana 26 ba Rise the Voice Africa. We are fundraising to build a home, a sustainable home where we can keep children within Rise the Voice Africa. Like as I explained before, this is a mental. Ni gahunda yo gutoza no kurera abana. Ubu tubana ku ishuri mu gihe cy'amasomo no mu gihe cy'ibiruhuko. Turifuza inzu ihagije aho twabana twese turi abana 26. School time. So we are just looking for a sustainable home where we can stay as the 26 children. Yes. Okay.